A place where traditions are kept alive by an ornamental knife master. Master Park Jong-gun fulfills his role as a teacher so that he can pass on his father's legacy, and his son can continue the family business. It is his wish to teach more people about ornamental knives before it is forgotten. 요리요. 요리. But there is something else that his son wishes to learn. 하고 싶은 걸 할 시간이 필요해요. The master's shoulders feel heavy as he must pass on the tradition. Amidst the conflict of opinions, the night deepens. 뭐 장도를 계속 하면서 요리를 하는 거니까 뭐 장도를 소홀히 하는 것도 아니고 그냥 취미 삼아 요리를 하는 거니까 이게 또 요리가 장도에 어떤 도움이 될지도 모르고. Namjoon will also be joining the army soon, so he has a lot on his mind. 어쩔 겁니까? 마음대로 아들은 부모 마음대로 또 되는 것도 아니고 그냥 믿어야죠. 믿는 수밖에 없는 겁니다. The master is simply worried because he knows how hard the family business is. An uneasy night passes for everyone, and morning is soon here. 일찍 일어나셨네요. 어때요 오늘 컨디션은? 그렇지. 근데 어제 잠 한숨 못 주무셨잖아요. His father, who became an honorary master in 2010, began having kidney problems 4 years ago. 건영아, 오늘 일어나야지. The master wakes up his sons who are sleeping in this weekend. They need to get some materials for the knives. It'll also be good for Namjoon to get some fresh air. 지금 제가 또 그 차례 된 것 같아요. 내가 지금은 또 내가 아들이 또 그 나이에 돌아와 있고 또 와이프 또 같이 일하고 있죠. 또 거기다 또 아들 하나 또 커가고 또 좀 열심히 미술하고 있죠. 이제 뭐 저는 이제 아버지는 나 하나를 딱 감당하다가 어떻게 하시는지 모르겠지만 나는 지금 세 사람을 감당해야 될 판입니다. It is important to create a stronger family bond in the way traditions are passed on. After a 10-minute drive, they arrive at a valley. They are here to collect the sand that is used in traditional techniques. 봐봐, 굵기가 좀 저거하고도 틀리지 맛이. 좀 더 굵지. 저쪽보다 더 훨씬 굵잖아. 이런 것들이 이제 좋은 거야. 자, 이 정도면 되겠다. After collecting the sand, they must wash it in the stream. Perhaps it's because they are out in nature. The boys look happier. The family business is passed down in this way. A smile spreads over the father's face. In order to follow traditional techniques, a lot of the materials must be gathered from nature. The master is collecting resin from pine trees. It is melted and used instead of glue. 달라붙은 상태고 굳어있는 상태고 말이야. 어떤 경우는 또 말라있는 경우가 말라도 쫀득쫀득한 경우가 있어. 근데 또 오래돼 버리면 나와가지고 오래돼 버린 경우는 이 굳어있는 상태가 돼. The father teaches everything he knows while his sons carefully learn each and every step. In this way, traditions are passed on. 이리와. 이제 좀 쉬었다 가자. 이리와. 요리 안 하잖아. 할머니 할아버지 시대. The master naturally brings up the next topic of conversation, cooking. 건영아, 아빠 해준 거 맛있었어 안 맛있었어? 아빠 오삼불고기 맛있었어. 그지? 고기 굽는 건 요리가 아니지. 아니지, 아빠 양념한 거지. 아니야. 그 엊그저께 이야기. 그 양념 거기서 이제 아빠 아니면 그렇게 할 수 있는 건 없어야. 일주일도 더 되지 않냐. The father tries to communicate with his son, and the son understands his father's intentions, so the conflict last night eases. 실장님, 네. 실장님이 관장님한테 점수를 주신다면 몇 점 정도? 남편으로서는 한 8, 90점은 돼요. 좀 가정적입니다. 독재적인 면도 있지만 좀 가정적이에요. 그래서 한 8, 90점은 되고요.
박물관 운영면에 있어서는 좀 낮은 점수 주고 싶은데요. 왜냐하면 작품에 너무 그쪽에 신경을 쓰고 너무 전통 문화재 이쪽의 이미지가 너무 강해서 또 그 생각이 너무 그쪽에 고지식하게 박혀 있기 때문에 또 작품 위주로 많이 하시기 때문에 운영에서는 조금 힘들어요. 그리고 그런 문화 지금 가지고 있는 사람 There is something that is more important to the master than financial concerns. 중, 효, 예, 그지? 그 지조 같은 거 그런 정신들을 우리 한국 사람들은 우리 조상들은 칼에다 담았어. He wants to build a system where people can learn about the forgotten skills of ornamental knives at the museum. 여러분들 칼날 만들 때 보면은 옆에 많이 떨어져 나오죠. 떨어져 나오는 것들은 다 불순물, 쇠똥이라 쇠똥. 철에도 똥이 있어요. Demonstrations to promote the ornamental knives are always uplifting. Iron that is heated up in a fire over 1,000 degrees must be hammered countless of times in order to create a sharp knife. The knife sheath is dug out with traditional tools, and since it is a silver ornamental knife, all the decorations are made with silver. There are nearly 100 detailed processes that must be done to make a single knife. These knives are made with patience and hard work. After the demonstration, the children draw the ornamental knives that they've learned about. 이것은 칼집. We hope that the knives do not degenerate to forgotten relics, but be remembered as cultural treasures we must preserve. The father and sons are back at the workshop filled with tools that show the passage of time. 이 상태에서 칼날만 받는. It would be easier to use modern technology, but to them, these tools represent the spirit of great masters that can never be replaced. 창도가 나왔던 것은 기계 없이도 나왔다는 소리야. 다 사람이 손으로 혼신의 힘을 기울여서 만들다 보니까 이게 하나 만드는데 수일이 걸리는 거야. 어떤 것은 6개월도 걸리고 3년도 걸리고 정도에 따라서. The master shows what the sand from the stream does. 보면은 이렇게 때가 많아. 이 때를 갖다가 어떻게 하면 은색이 나게 은은하게 빛을 내느냐. 이게 이제 때들이 쫙 비켜지면서 이 모래의 힘에 의해서 이게 부딪히는 맛에 이게 때도 벗겨지면서 은색이 나오는 거야. 깨끗해지고 있네요. 때는 더럽지만은 이렇게 모래 맞추면서 계속 때리다 보면 이게 뿌이는데 한참 더 때려야 돼. 아직 멀었어. 이러면서 이게 하나를 만드는. The more effort is put into it, the more delicately the knife glows. It's a long, hard process that takes months of hammering, sanding, and sharpening to complete a single knife, because the master pours his heart and soul into it. It is more than a knife. It is a treasure. The master envisions bigger dreams with his two sons out on this vast field. 뭔가 기억에 남고 머무를 수 있는 박물관. 그것이 앞으로 이제 제가 해야 될 일이고, 그게 이제 그 목표고, 내 아들들이 그것을 내가 못하면은 좀 더 고민하고 꿈을 갖다 이룰 수 있도록 아빠의 꿈. 그리고 그것도 이제 우리 아들들의 꿈이 되길 바랍니다. Traditions must be passed on and developed. Thus, the master feels a deep sense of duty. And his sons follow the same path that the master has taken, one step at a time. They are the proud makers of the best ornamental knives in this day and age.